یہ اب ایکٹیویٹی بعد میں کر لیں. یہ آرام سے بے شک لیکچر کے بعد آپ انال صاحب کو لسٹ دے دیجیے. شیڈول کے مطابق جو آج کا لیکچر ہے آپ کو پتا ہے A brief overview of tax laws in Pakistan. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے آپ کو آئے روز کوئی نہ کوئی خبر ملتی ہوگی کہ گورنمنٹ نے نئے ٹیکسز امپوز کر دیے اور گورنمنٹ اس چیز کو بہت زیادہ انکریج کر رہی ہے کہ ریٹرن لازمی فائل کی جانی چاہیے. تو ہر وکیل کو نہ صرف ریٹرن اپنی ذاتی فائل کرنی چاہیے بلکہ یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ریٹرن کیسے فائل کی جاتی ہے. آج کے ٹاپک کے لیے جو ریسورس پرسن ہمارے پاس تشریف لائے ہیں ان کا نام ہے زرون رشید پیرزادہ صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. ان کا انٹروڈکشن میں آپ سے کرواتا ہوں. تقریباً 29 سال سے لا پریکٹس کر رہے ہیں پاکستان میں. یہ ان کی سیکنڈ جنریشن ہے لیگل فریٹرنیٹی میں. ان کے والد صاحب ایک بہت بڑا نام تھا پیر ایس اے رشید صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے. ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تھے. ان کے بڑے بھائی مامون رشید پیرزادہ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, وہ بھی پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہیں. اور سر کا زرون رشید پیرزادہ صاحب کا 26 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے لاہور کے, اور لاہور کے علاوہ باقی بھی جو بڑے سٹیز ہیں جتنے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں, لا انسٹیٹیوشنز, وہاں پر پڑھا رہے ہیں بطور وزٹنگ فیکلٹی یا پڑھاتے رہے ہیں. ابھی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں بھی جاتے ہیں, یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی جاتے ہیں, اسکول آف لا وہاں پر بھی بطور وزٹنگ فیکلٹی, ٹیکس لاز ان کا میجر سبجیکٹ ہے, وہاں پر پڑھانے کے لیے جاتے ہیں. سر جنرل سیکرٹری ٹیکس بار ایسوسی ایشن بھی رہ چکی ہیں. اس کے علاوہ ٹیکس ایڈوائزرز کلب کے پریزیڈنٹ ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کی ایک کمیٹی ہے ٹیکس ریفارمز کمیٹی, اس کے چیئر پرسن بھی رہ چکے ہوئے ہیں. اور آل راوین ایسوسی ایشن, خاص طور پہ جو یہاں راوینس بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو شاید یہ بھی پتا ہو کہ سر آل راوینس یونین کے جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. تو میں سر کو ویلکم کرتا ہوں. سر تھینک یو ویری مچ, آپ یہاں تشریف لائے. اور ہم سر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر اپنا جو نالج ہے ٹیکس کے متعلق اس کے ہم سب کو اس کے قیمتی نالج سے شیئر کریں. سر پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم dear lawyers. First of all, I would like to take some names. I would like to thank Mr. Muhammad Ahmed Qayyum, Chairman, Legal Education Committee, Punjab Bar Council, President Lahore Bar Association, our worthy President, Rana Intizar Hussain Sahab, Mr. Irfan Hayat Bajwa, Member Punjab Bar Council, the entire team of Bar Vocational Course at Lahore Bar Association in general, and Mr. Zishan Ahmed, my younger brother, team head. I'm very thankful to you, sir. And I'm very thankful to all of you that you devoted your much precious time and you came here to listen this lecture. So I'm very thankful to you, because without audience we are nothing. And believe you me, I welcome you all because you are budding lawyers, novice in this field. And before starting my lecture, I would say that never have this impression this is very overcrowded profession. There is always a room at the top. There is always a room at the top, and that room is for you.
you will take revolutionary steps, and you will make better image of this profession. This profession is very sacred profession. A medical doctor deals with medical problems, but a lawyer is a social doctor. A lawyer helps you to get justice. Innocent till proven guilty. So everyone is presumed to be innocent till he is proven guilty. And it is right of every individual that he should be given a fair audience. Article 10A of the Constitution of Pakistan, 1973, fair trial. It is fundamental right that everybody should be given a fair trial. Everybody should be given an opportunity of being heard. Norms of natural justice. No one can be condemned unheard. So first of all, you should know the reason. You will face difficult questions. You go in the parties. You have started this profession. You are a lawyer. Lawyer are liars. No. So you should face these questions. And you should try to answer these questions in a befitting manner. The biggest lawyer, Al-Wakil, Allah Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wakil means कार साज, काम बनाने वाला. हाँ, काम बिगाड़ने वाला नहीं होना चाहिए. काम बनाने वाला, हमें वो लॉयर बनना है. काम बनाने वाला, कार साज, or innocent till proven guilty. It is fundamental right of everybody that he should be given a fair audience. He should be given this right to hire a lawyer. Give the devil his due. Even a devil should be given his due. He's a devil. Even then he has right to defend himself. So it is fair audience. So first of all, you should have answer of this question. That you are a lawyer, you are pleading case of a guilty person? No. In legal ethics, it is written in legal ethics book. ये सवाल बड़ा परेशान करता है. मैं सॉरी टॉपिक से हट रहा हूँ. It is written in legal ethics book that if a person comes to his counsel's office and says that he is guilty, even then it is his right that he should be defended by a lawyer, because it is yet to be decided whether he is legally guilty or not. Anyhow, so there are certain legal ethics as well, and I'm not here to speak on legal ethics because my topic is not this. So my topic is a brief overview of tax laws in Pakistan. So my brother, I'm again thankful to him, he invited me. He's son of a very renowned personality, Khadim Hussain Malik, late, very well-reputed judge. So we used to teach together in Punjab Law College. Sir was a great man, and then he became his successor and he started teaching over there. So we had a very nice time together in Punjab Law College, in UCP, in UMT. So he always gives me very much respect, so I'm thankful to you, and I reciprocate in the same manner. Okay, so taxation laws. So tax, what is tax? A compulsory contribution which is made by citizens in the exchequer to run the affairs of a country. Who will run the affairs of a country? You can run the expenses of your house because it is your income. You will earn something from your office, inshallah. You will earn handsomely, inshallah. Don't worry, it's a very good profession and you have to be very patient in this profession. Sabr.
patient, sabar azma profession. So first a man learns, then earns. Inshallah, you will be earning handsomely in future. Young lawyers, I'm talking to you. So everybody earns and he spends money on his personal expenditures. But who will run the affairs of a country? So it's tax which plays very important role. The income of a country is called revenue. The income of a person is called income. What is your income? I'm not asking, I'm just giving you an example. Never ask income of a man and the age of a woman. Okay. These are some advices given by our elders. So I never ask these two personal questions. So the income of a country is called revenue, and revenue is very much required to run the affairs of a country. So how can you run the affairs of a country? The main source, the basic source is tax. So you have to contribute in the tax, in the revenue, by paying taxes. So this is tax which is very important to pay, which is inevitable. Now, tax is a price of civilization. Do you need a civilized society? I'm asking. Everybody needs a civilized society. What is civilized society? A society full of facilities, full of benefits, medical facility. If any citizen, he is facing health problems, he should be given good health facilities. Like private hospitals, he should be given same treatment in government hospitals. So it is a civilized society where government hospitals are also giving same facilities as private hospitals are giving. It is a civilized society. A civilized society is a society where educational system is up to the mark. You don't hesitate while admitting your children in government schools, because those schools are delivering the goods. Those schools are fulfilling all the desired standards. It should be a civilized society. I'm defining civilized society. Civilized society is a society where people are having good facilities, like judicial system is very important, very strong. That is civilized society, in which you have very strong judicial system. It's matter of Second World War. Winston Churchill, the Prime Minister of UK, Winston Churchill. He was sitting in his library and his advisors, he was enjoying his coffee and cigar. And his advisors came to him and said, "Sir, we are on the verge of collapse. There is bombardment in the country. We are going to lose our country." He asked only one question: "Are courts working properly?" His advisor said, "Yes, courts are working properly." He took a sigh of relief, had a puff of his cigar, had a sip of his coffee, and said, "Then there is nothing to worry about. If courts are working properly." So it is importance of judicial system. For a civilized society, there should be good judicial system. Then it will be called civilized society. So we all agree that we need civilized society. So if you need civilized society, you need revenue. You need taxes. Who will pay salaries to government employees? Who will do debt servicing? You have taken some loan, your country has taken some loan. You have to return that loan. It is called debt servicing. So who will do debt servicing? It's just because of your taxes. So to pay tax is very important, very important, very important. And without paying taxes, we can't have a civilized society. So tax is a price of civilization. Tax is a price of civilization. So this is very important thing. We need a civilized society. We will have to pay the tax. ये नहीं हो सकता कि विश हम करें अमेरिका जैसे सिस्टम की, इंग्लैंड जैसे सिस्टम की,
और फिर टैक्स हमने नहीं देना। नो, दीज आर डबल स्टैंडर्ड्स, फिर ऐसा नहीं हो सकता। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। So there are two kinds of taxes, main two types. One is direct taxation and the other is indirect taxation. What is direct taxation? When you file your return, when you declare your income on your own, when you declare your assets, in your return, you have to declare your income voluntarily, and you have to declare your expenditures voluntarily. Now it's up to you. If you are conscientious, you will declare fairly all the things, and you will have to write the assets as well. This is called bank wealth statement. There is a statement which is part of return that is called wealth statement. Wealth statement, in wealth statement you are required to return assets and liabilities. Assets and liabilities of yourself and your dependents. So this is return of total income, and when you file your return, you declare your income. It is direct taxation, very healthy taxation, very honest taxation. The more you earn, the more you have to pay the tax. Very justified. P-A-Y-E. P-A-Y-E. Pay as you earn. P-A-Y-E, abbreviation. Pay as you earn. Very justified. If you are earning higher rate, higher income, you are supposed to pay tax on that income accordingly. If you are earning low, you will have to pay low tax. Or if you are earning that limit which is not taxable, you are earning less than that limit which is not taxable, you are earning below taxable limit, then you are not supposed to pay tax. Very justified. There is a limit which is called maximum non-taxable limit. Maximum non-taxable limit. If you are earning less than that limit, you are not required to pay tax. Very justified. But if you are earning more than that limit, you are required to pay tax. So it's very good system of taxation. And same is the case with Islamic taxation, which is the best taxation. One slab, one rate of tax, zakat. Income tax is a tax on income. You earn your income, that is gross income. You deduct your expenditures which you did in your business, and after that you get a net income, and you are supposed to pay tax on your net income. But your household expenditures are there. After paying tax, you have to meet with your household expenditures. इनकम टैक्स में आपने घर के अखराजात नहीं निकाले होते, वो टैक्स पे करने के बाद आपने मीट विद करने। किचन का एक्सपेंडिचर आपको अपने ग्रॉस इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं है। ज़कात कैसा निजाम दिया अल्लाह ताला। सारे एक्सपेंडिचर्स करो, बिजनेस के भी, घर के भी। इट इज अ टैक्स ऑन सेविंग। एक साल रखो अपने पास, फिर उसके बाद उस पर यू आर सपोज टू पे टैक्स एंड वन रेट। इनकम टैक्स, देयर आर स्लैब्स दैट इफ यू आर अर्निंग this much, you have to pay this much tax. If you are earning this much, you have to pay this much tax. These are called slabs. But in zakat, one slab, 2.5%. And it is on saving. Meet all the expenditures, business expenditures, household expenditures. I can see some of my students as well. बड़े शरारती थे क्लास में, लेकिन बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। सर के भी और मेरे भी, उनके एसोसिएट हैं माजिद,
बहुत अच्छा बच्चा है, क्लास में बहुत शरारती था, अब बहुत माशाल्लाह, वेल डन। तो इंसान सीखता है ना, वक्त के साथ साथ मैच्योर होता है। हम भी क्लास में बहुत शरारती थे, तो फिर जिंदगी में सीखा, फिर शादी भी हो गई, तो शरारतें खत्म हो गई। ओके रिकॉर्ड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बहुत एंजॉय किया, बड़ा अच्छा लाइफ गुजरी। ओके, सो डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन you have to pay voluntarily. Voluntarily. Marriage is a mistake which everyone should make. Quotation याद आ गई। Marriage is a mistake which everyone should make. ये मजाक की बातें, मिस्टेक तो नहीं है, तो मजाक की बातें हैं, लेकिन फनी कोटेशन। और डेफिनेटली गेट मैरिड। थोड़ा सा ये भी लेक्चर का असूल है कि जब बोर हो रहे हो तो थोड़ा सा जोक भी क्रैक कर देना चाहिए। तो डेफिनेटली गेट मैरिड। इफ यू गेट अ गुड वाइफ यू विल बी हैप्पी, एंड इफ यू गेट अ बैड वाइफ यू विल बी अ फिलोसफर। अब यहां चूंकि गर्ल्स भी हैं तो इसलिए मैं वाइफ की जगह स्पाउस कह देता हूं। भाई मुझे कह दें ये क्या डिस्क्रिमिनेशन, तो स्पाउस। इफ यू गेट अ गुड स्पाउस यू विल बी हैप्पी, इफ यू गेट अ बैड स्पाउस यू विल बी अ फिलोसफर। तो स्पाउस में दोनों कवर हो जाएंगे ना भाई, बैड पार्टनर कोई भी मिल सकता है। तो अच्छा, ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो डायरेक्ट टैक्सेशन, व्हेन यू रिटर्न, फाइल योर रिटर्न, यू डिक्लेयर योर इनकम एंड you pay tax on your income. That is direct taxation. And indirect taxation, an extra amount is added with the prices of goods. An extra amount is added with the prices of goods, that is called indirect taxation. So direct taxation, indirect taxation. जहां बोर हो जाए मुझे बता दीजिएगा, मेरे पास सारी वैरायटी है। कुछ बीच में पोर्टेबल कोर्स सुना सकता हूं, कोई सूफियाना बात भी सुना सकता हूं, कोई शेर भी थोड़ा सा बता सकता हूं, लेकिन ज्यादा नहीं। पहले मेरा बात सुननी, क्योंकि मैं आई एम फोकस्ड टुवर्ड्स टैक्सेशन। सो इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या है? वेरी इजी वे टू कलेक्ट टैक्स। सेल्स टैक्स इज द बेस्ट एग्जांपल। इट इज हिडन टैक्सेशन, यू कैन से। शॉपिंग के लिए गए, ग्रोसरी करने के लिए गए, कोई आर्टिकल उठाया, उस पर लिखा हुआ था 370 प्लस टैक्स। अब आपने टैक्स भी पे कर दिया, आपको प्राइस भी पता लगी, प्राइस कितनी है जी 390, उसमें सेल्स टैक्स इंक्लूडेड। सो एवरीबडी विल पे सेल्स टैक्स, एवरीबडी विल पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन। और भी सेल्स टैक्स इज नॉट ओनली डायरेक्ट टैक्सेशन। और ये जो होटल्स में हम जाते हैं, जो ड्यूटी देते हैं, excise duty, that is also indirect taxation. You have to pay it with the bill, so it is indirect taxation. So there are pros and cons of indirect taxation. Pros and cons, some merits and demerits. The biggest advantage is it is very easy to collect. Very easy. It is inevitable. Everybody will have to pay sales tax. Everybody will have to pay indirect taxation. But why I'm saying it is not good taxation? It is cruel taxation. It is brutal taxation. Why? Because everybody has to pay the same amount of tax, irrespective of quantum of income. If you are a tycoon, you are paying the same amount. TYC111. Improve your English. Dear students, हो गया ना मेरे लिए, बच्चे हैं आप मेरे, अब मैं यंगस्टर्स से बात करूं, जिसमें बिल्कुल सीनियर है तो मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूं। So improve your English, because English has become lingua franca of the world. English has become lingua franca, language of communication. And a lawyer should be very smart in languages. His English should be very good. Urdu should be very good. Punjabi should be very good. अहल ज़बान होना चाहिए उसको। पंजाबी के क्लाइंट्स आ गए, पंजाबी में बात कर रहे हैं, आप कहेंगे मैं तो उर्दू में बात करूंगा, नहीं, उसकी पंजाबी भी ठीक होनी चाहिए, इंग्लिश भी, उर्दू, तो बड़ा अच्छा तरीके से। सो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में an extra amount is added with the prices of goods. If you are a tycoon, a person who is very rich is called tycoon, TYCOON.
So if he's a tycoon, he has to pay the same amount of tax, which is peanuts for him. Uske liye to peanuts hai. And if you are a pauper, P-A-U-P-E-R, very poor man, pauper. If you are a pauper, you have to pay the same amount of tax. So it is a drawback of indirect taxation. You can collect tax very easily, but it will be hardship for people. People will say by paying indirect taxation, oh, महंगाई बहुत हो गई है, rise in prices, उसके लिए तो महंगाई होगी ना. एक चीज जो उसको 375 की मिल रही है और अब वो 395 पे कर रहा है, तो इट विल बी कॉस्टली फॉर हिम. और वो उसके लिए तो होना ही नहीं चाहिए था टैक्स. टैक्स तो होना. इसी तरह पेट्रोल की प्राइसेस, ये क्या है? पेट्रोल में ड्यूटीज डाल देना और सारे टैक्सेस डाल देना, और पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया. और जब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज पर उसका इफेक्ट होगा. सो इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज नॉट अ गुड टैक्सेशन. लेकिन जब लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं देंगे, डायरेक्ट टैक्स ड्यूली नहीं कलेक्ट होगा, बड़े बड़े टाइकून्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन जब अपनी सेल्स कम शो करेंगे, अपनी इनकम कम शो करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? गवर्नमेंट को रन तो करने अफेयर्स, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर इन्हिसार करना पड़ेगा. डायरेक्ट टैक्सेशन तो होगी नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन होगी. इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर इन्हिसार करना पड़ेगा. किस पर टैक्स लगेगा? रक्शे वाले पे, मोटरसाइकिल वाले पे, पैदल चलने वाले पे, मजदूर पे, और वो जो लोग हैं, दोज who are earning handsomely, elite class, they will pay peanuts. It's not a good taxation. It's a brutal taxation. It's a cruel taxation. The ideal taxation is direct taxation. The more you earn, the more you have to pay the tax. Pay as you earn. You should file your return voluntarily. You should declare your income voluntarily. You should declare your assets voluntarily, duly, and you file. अब होता क्या है? सैलरीड क्लास है, वो सही इनकम अपनी शो करती है, खुद नहीं. लॉ कहता है सैलरीड क्लास का जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय का टैक्स काट के उसकी सैलरी देगा. इसे कहते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स. हु विल डिडक्ट टैक्स ऑफ सैलरीड पर्सन? हिज एम्प्लॉयर. एंड आफ्टर डिडक्टिंग हिज taxation from his salary, he will pay him the remaining amount. यानी सैलरीड क्लास की मिसाल फरिश्तों जैसी है, गुनाह करना भी चाहे तो नहीं कर सकते. और इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है, उसे अल्लाह ताला ने दोनों ताकतें दे दी, शर की भी और खैर की. और दोनों ताकतें देने के बाद कहा कि अगर तेरी लम्हा भर की नेकी भी होगी तो फरिश्ते की सारी जिंदगी की इबादत से बेहतर, क्योंकि उनको तो कमांड मिली हुई. तो इसलिए डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, तो इसलिए सैलरीड क्लास बड़ी मजलूम है. उनको टैक्स काट के मिलता है और वो सही टैक्स पे करते हैं. इंपॉर्टेंट टर्म्स इन टैक्सेशन: टैक्स एवेजन, EVADE, एवेट वर्ब है और एवेजन इसका नाम है. टैक्स से फरार, टैक्स की चोरी, tax evasion, to escape the liability of tax in an illegal manner. It is tax evasion. It is a crime. It is an offense. Tax evasion. If a person has two sources of income and he shows one and one he conceals, it is tax evasion. Is there any language barrier? There should not be, because you are prospective lawyers, inshallah. Now, still you are lawyers, mashallah. You are prospective lawyers, mashallah. Majority of you. So,
After attending this course, inshallah, you'll be granted license. So welcome to our profession. It's a very sacred profession, very good profession, white collar job. It's a good profession. ہر جگہ اس کی بڑی زبردست عزت ہے. میں ابھی انگلینڈ سے آیا ہوں 2 دن پہلے. فار دی فرسٹ ٹائم آئی وینٹ دیئر. اور میری بیٹی کو ایل ایس سی لندن اسکول آف اکنامکس سے فری 21 days کا سمر پروگرام ملا. واقعی وہاں جہاں گیا ہوں انگلینڈ میں, پاکستان کے لیے کلیپ کروائی ہے اس نے. ایئرپورٹ پہ جس جگہ پہ انہوں نے پوچھا واٹ از دا پرپز آف یور اسٹے سر, شی از مائی ڈاٹر, آئی ہیو کم ود ہر, شی گاٹ ورڈ ڈسٹنکشن. ایل ایس سی سے پڑھی ہے, یہاں ایک ادارہ ہے, یہاں میں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے نہیں, ایک ادارہ ہے ادھر سے وہ پڑھی ہے, تو ایل ایس سی کا وہ کورس ہے, پیپر بھی وہیں سے بن کے آتے ہیں, رزلٹ بھی وہیں سے ہوتا ہے. پہلے اس نے سارے سبجیکٹس میں ڈسٹنکشن لی اور پھر ورڈ ڈسٹنکشن اس کی آئی. بی ایس آنرس کیا اس نے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس. میں نے بچوں کو فورس نہیں کیا کہ لا کا پروفیشن کرنا ہے بس میرا آرڈر ہے, نہیں, میں نے ان کو چوائس دی ہے. میرا بیٹا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, وہ بھی لا میں نہیں گیا. چھوٹے کو میں کوشش کروں گا سمجھانے کی, آگے فورس نہیں, کالا کوٹ بھی ہونا چاہیے. تو وہ بیٹا ایک پوسٹ فرگوسن سے اس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ہے, گولڈ میڈل لیا پاکستان میں اس نے میرے بیٹے نے, یہ آڈٹ اینڈ ایشورنس کے پیپر. تو ماشاءاللہ اس کا بھی اب کمپلیٹ ہو. تو جہاں گیا ہوں آنیسٹلی عزت ہوئی ہے. بیٹی نے ورڈ ڈسٹنکشن لی, اس کو گرانٹ کیا انہوں نے. 50 لاکھ روپے بنتا ہے تقریباً, جو انہوں نے فری کروا دیا. اس کے وہ اسپانسر لیٹر پہ ہمیں بھی ویزا مل گیا پیرنٹس کو. میرا خیال ہے کہ سر کی بیٹی کی اس مشن پر ایک بار کھل کر اعتراض ہونے سے آپ یقین مانے آنیسٹلی, میں جب ایئرپورٹ پہ گیا نا تو وہاں سنا تھا, پہلے پاکستان میں تو کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے, ویزے لگے ہوئے تھے. وہاں کہتے ہیں بڑا سخت انٹرویو ہوتا ہے. تو وہ ادھر گیا تو انٹرویو تو گرین پاسپورٹ دیکھا, دکھ کے ساتھ کہہ رہا, اس نے پہلے یوں دیکھا گرین پاس. اللہ تعالیٰ خیر کرے, اللہ ہمارے ملک کو بہت زیادہ عزت دے, انشاءاللہ ہم اس امیج کو بہتر. تو اس نے کہا یس واٹس دا پرپز آف یور اسٹے. میں نے کہا مائی ڈاٹر از ود می, شی از اے ورڈ ڈسٹنکشن ہولڈر اینڈ شی ہیز بین گرانٹیڈ summer free summer program. Oh, welcome lady, please, you are our pride. وہ ان کا ساتھی ٹون بدل جاتی تھی. جب پھر وہاں اخباری نمائندوں نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا. انٹرویوز جیو میں لندن کا, اور پھر وہ یہاں بھی چلا, اور پھر اس طرح سے دوسرے چینلز اور جنگ نے کوریج کی. فاطمہ تو زہرا میری بیٹی کا نام ہے. تو یہ تو الحمدللہ میں آپ کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں, ابھی میرے بچے کہ ضرور آگے پڑھیں, باہر جائیں, ساری دنیا میں سیکھیں جا کے, لیکن آ کے اپنے ملک کو سرو کریں. سو ٹیکس اویژن, واٹ از ٹیکس اویژن? ٹو اسکیپ دی لائبلٹی آف اے ٹیکس ان این illegal manner. It is tax evasion, it is sin, it's a crime, not sin, it's a crime, it's an offense, so it's an illegal thing. Tax evasion. Tax avoidance, to manage the affairs of a person, to manage the tax affairs of a person within legal framework. To manage the affairs of a person within legal framework so that his tax liability may be reduced in a legitimate manner. So that is called tax avoidance or tax planning. A tax consultant is supposed to do tax planning. He is not teaching tax evasion. He is teaching tax planning. And tax haven, it is not heaven. It is haven, H-A-V-E-N, shelter. Tax haven. Tax haven is a place, a country, a city, a place, a state where low taxes are imposed.
or where there is no tax, or where no taxes are imposed, to attract business and revenue from other countries. So it's tax haven. तो एक लिहाज से तो वैसे हेवन भी है और हेवन भी है कि वहाँ तो टैक्स है ही नहीं. Yes. Okay. So tax haven, where people, Switzerland, it's a tax haven. Bermuda, it's on the top list, tax haven. It's a tax haven. Holland, it's tax haven. So there are different countries which are tax haven, considered to be tax haven, where taxes are at low rate, and their tax rates attract people from all over the world. So taxes are very low. That is called tax haven. Tax year and its kinds are technically part. Tax year. What is tax year? The period for which tax is calculated is called tax year. The period for which tax is calculated is called tax year. And it has three types: normal tax year, special tax year, and transitional tax year. Normal tax year is a period ending on 30th June, starting from 1st July, ending on 30th June generally, but exceptions are always there. Exceptions are periods starting from 1st June and ending on 30th July. Starting from 1st July and ending on 30th June. So it is called normal tax year. But exceptional cases, in exceptional cases, it can be a period lesser than 12 months as well. For example, a person starts his business for the first time in January, and his tax year, first tax year, will be less than 12 months for 6 months. So it can be a lesser period as well. So it will always end on 30th June, but it may start from 1st July. So period starting from 1st July and ending on 30th June is normal tax year. And then special tax year, FBR, may Federal Board of Revenue, may allot any specific period to any taxpayer or group of taxpayers that your tax period will be this. So they will be, that will be called special tax year. For example, for banks, banking companies, they have tax year starting from 1st January ending on 31st December. So it's a special tax year. Normally, tax year starts from 1st July and ends on 30th June of the next calendar year. So it is called tax year. So what is tax year? A period for which tax is calculated is called tax year. A period in which tax is calculated is called tax year. ये नहीं कह सकते आप. A period for which tax is calculated is called tax year, and the ending date is called, that is the title. For example, इस बार हम returns दे रहे हैं. क्या tax year है? Tax year 2023. तो अब थोड़ी technical बातें आ गई. Tax year 2023. What does it mean? A period starting from 1st July 2022 and ending on 30th June 2023. So tax year 2023 means period starting from 1st July 2022 and ending on 30th June 2023. In this September, we will give returns for this period. We will be accountable from periods starting from 1st July 2022 and ending on 30th June 2023. So the ending date is the title. So I don't want to ask questions. Should I ask questions? That what is meant by tax year 21? Period starting from and ending on? पूछना चाहिए या नहीं? So tax year 2021. Oh, well done. I don't have gifts for you. I
don't have chocolates. You deserve a chocolate, but I don't have. Okay. So, tax year, normal tax year, special tax year, and transitional tax year. Transit means रास्ता. Transit visa होता है. जैसे मैं अभी इंग्लैंड की बात बता रहा था, तो रास्ते में ट्रांजिट स्टे था हमारा दुबई. So, transit visa and transitional tax year. तो transitional tax year क्या है? When a person changes his normal tax year to special tax year, or special tax year to normal tax year, he has to face a gap. In order to bridge that gap, he has to be accountable for that gap. That gap is called transitional tax year. So it is transitional tax year. Tax year is a period for which tax is calculated. Normal tax year is a period starting from 1st July ending on 30th June. Special tax year is an extraordinary period which can be given by FBR, or taxpayer can himself opt that period and request the FBR or Commissioner Inland Revenue that I want to adopt this period. So he has to give justification, he has to apply for that, he has to give reasons, and if Commissioner is satisfied, he will allow him. So when a person changes his normal tax year to special tax year or special tax year to normal tax year, he has to face a gap. अब वो जब गैप आ जाता है 6 महीने का या 5 महीने का, उस गैप के लिए वो अलग रिटर्न देता है, उसको कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर. वो गैप सिर्फ एक बार आता है when a person changes his normal tax year to special tax year, या special tax year to normal tax year, he has to face that gap. In order to bridge that gap, he uses transitional tax year. अब heads of income, एक बंदा कितने तरीके से आमदन कमा सकता है? Heads of income, कितने तरीके से आमदन कमा सकता है? There are 5 heads of income. Number 1, income from salary. सीधी सीधी बात, employer और employee का relation salary में होता है. One is employer, the other is employee. Employer is a person who gives the employment, and employee is a person who gets the employment. ये अंग्रेजी का असूल, employer, employee, bailor, bailee, pledger, pledgee. So these are donor, donee. So promisor, promisee, offerer, offeree. So income from salary, employer gives the employment to his employee, and the employee gets the payment. Master and servant relation. So it is employment. It is first head of income, that is salary, income from salary, and the employer deducts the tax of employee and gives him his salary after deducting the tax. So it is employer and employee relationship. And employer means boss. Remember always 2 rules. जो जॉब करना चाहते हैं उनके लिए. Remember always 2 rules. Rule number 1, your boss is always right. And rule number 2, if the boss is wrong, see rule number 1. और शादी के बाद wife is always right. Sorry, ये मैं बीच में थोड़ा जज्बाती हो जाता हूं, लेकिन ये कामयाब जिंदगी के लिए जरूरी है. प्लीज, अगर आपको ये शौक ज़ाहिर होना चाहिए तो ये ज़हन में रखें. वाइफ इज ऑलवेज राइट. ठीक है. उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, किराए की आमदन. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. इफ यू have some land, if you have some shop and you rented it out, you have a tenant on it. You are landlord and he's tenant. So you are getting your income from property. किराए की आमदन, income from property. घर किराए पर दे दिया, मकान किराए पर दे दिया, दुकान किराए पर दे दी, तो it is income from property. It is income from property.
تو آپ نے مکان اگر کرائے پر دے دیا وہ انکم فرام پراپرٹی ہے. یہ سیکنڈ ہیڈ ہے. مکان اور گھر میں کیا فرق ہے؟ ہاؤس اور ہوم میں کیا فرق ہے؟ ڈویلنگ ہاؤس رہنے والا, وہ ڈویلنگ ہاؤس نہیں. وہ تو ٹھیک ہے بات آپ کی, وہ بھی ٹھیک ہے. ایک بندے کے 3 گھر ہیں, 2 خالی پڑے ہیں, ایک میں وہ رہتا ہے, تو وہ ڈویلنگ ہاؤس ہے. لیکن ہاؤس اور ہوم میں کیا فرق؟ میں بیچ میں تھوڑی سی فلاسفیکل باتیں بھی کروں گا, بورنگ سبجیکٹ ہے, تھوڑا سا فلاسفیکل باتیں بھی ضروری. ہاؤس از میڈ آف وڈز اینڈ اسٹونس اینڈ ہوم از میڈ آف لو اینڈ فیلنگس. میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے, میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, کسی کا شعر تھا, میں نے سنا بھی. اوکے, تو انکم فرام پراپرٹی, انکم فرام پراپرٹی. اف یو آر گیٹنگ رینٹ فرام اینی پراپرٹی اٹ از انکم فرام پراپرٹی. ایک بندہ 5 طرح سے آمدن کما سکتا ہے. نمبر 1 انکم فرام سیلری. سونا نہیں ہے پلیز, جاگتے رہنا. اور ایک استاد ماں سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایک استاد ماں سے بھی زیادہ, کیونکہ ماں صرف ایک بچے کو سلاتی ہے, استاد ساری کلاس کو سلاتی ہے. تو اوکے, تو میں کلاس میں بھی اس طرح کرتا ہوں, بچوں کے ساتھ ہنستا رہتا ہوں. لیکن آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ سو ایک بندہ 5 طرح سے انکم کما سکتا ہے. ہیڈز آف انکم, دیر آر 5 ہیڈز آف انکم. نمبر 1 انکم فرام سیلری. نمبر 2 انکم فرام پراپرٹی, کرائے کی آمدن. نمبر 3 انکم فرام بزنس اور پروفیشن. بزنس اور پروفیشن دونوں اکٹھے ہیں. انکم ٹیکس لا میں بزنس انکلوڈس پروفیشن. جب ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں, بزنس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں, اس میں پروفیشن بھی آ جاتا ہے. مطلب اگر ایک ڈاکٹر اپنا کلینک چلا رہا ہے تو اس پہ بھی پروفیشن کی ریٹرن آئے گی. انکم فرام پروفیشن, انکم فرام بزنس اور پروفیشن. تو یہ بزنس اور پروفیشن میں آ جائے گا. تو بزنس اور پروفیشن یہ تیسرا ہے. کوئی دکان چلا رہا ہے, کوئی فیکٹری چلا رہا ہے, کوئی پروفیشن کر رہا ہے, کوئی لائر اپنا پروفیشن کر رہا ہے, اس کا ہیڈ آف انکم کیا بنے گا؟ انکم فرام بزنس اور پروفیشن. یہ تیسرا ہیڈ ہے. اور پھر چوتھا ہیڈ ہے انکم فرام کیپٹل گینز. آپ کا کیپٹل گین کر گیا, آپ نے پلاٹ لیا, وہ گین کر گیا, اس کی اپریسیشن ہو گئی, ویلیو اپریشیٹ ہو گئی. تو وہ جو اپریسیشن ہے وہ کیپٹل گین ہے. کیپٹل گین, وہ ویلیو جو ہے وہ کیپٹل گین ہے. تو اس لیے یہ کیپٹل گین بھی آپ کا ایک ہیڈ ہو سکتا ہے. ہیڈ آف انکم کیپٹل گین. پلاٹ لیا تھا, گین کر گیا, کیپٹل گین. اور انکم فرام ادر سورسز کسی ہیڈ میں نہیں فال کر رہا, وہ انکم فرام ادر سورسز فال کرے گا. وہ انکم فرام ادر سورسز, وہ انکم فرام ادر سورسز کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے شیئر لیے ہوئے تھے, وہ شیئر کے اوپر جو ڈیویڈنڈ آپ کو ملا, دیٹ از انکم فرام ادر سورسز. واٹ از ڈیویڈنڈ؟ کمپنی ارنز 2 kinds of profit. The profit which is retained by the company is called accumulated profit. The profit which is distributed among the shareholders is called dividend. Dividend income. تو شیئر ہولڈرز کو جو انکم ڈیویڈنڈ انکم مل رہی ہے, اٹ از انکم فرام ادر سورسز. ایک نان پروفیشنل رائٹر بک لکھ دیتا ہے فرسٹ ٹائم, اٹ از انکم فرام ادر سورسز. بینک نے آپ کو ڈیٹ پہ پروفٹ دیا, آپ نے بینک میں پیسے جمع کرائے ہوئے تھے, بینک کے لیے وہ کیا ہے؟ ڈیٹ. کیا ہے؟ قرضہ. ڈیٹ, DEBT. ڈیٹ نہیں کہنا, ڈیٹ انگریزی اچھی ہونی چاہیے, جو سائلنٹ ورڈز ہیں ان کو نہیں بولنا. ڈیٹ نہیں کہنا, ڈیٹ کہنا. تو بینک میں آپ نے جو پیسے جمع کرائے, بینک نے آپ کے لیے, آپ بینک کے کریڈیٹر ہیں, آپ نے بینک کو لون دیا ہوا اور بینک آپ کا ڈیٹر ہے. تو بینک نے آپ کے ڈیٹ پر جو آپ کو انکریز دی, اٹ از انکم فرام ادر سورسز. یہ سمجھ آ گئی آپ کو یہ بات؟ تو اسی طرح سے ادر سورسز میں یہ چیزیں آ جائیں گی. تو اس لیے سائلنٹ ورڈز نہیں بولنے,
ایک ٹیچر پہلے دن کلاس میں جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے بچوں آج میں آپ کو سائیکالوجی پڑھاؤں گا. تو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں سر سائیکالوجی نہیں ہوتا سائیکالوجی ہوتا ہے. کہتا ہے مجھے زیادہ پتا ہے کہ تمہیں میں ٹیچر پی سے اسٹارٹ ہوتا ہے سائیکالوجی. وہ کہتے ہیں نہیں سر وہ پی سائلنٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بس میں نے کہہ دیا سائیکالوجی ہوتا ہے. وہ سارے اسٹوڈنٹس اٹھ جاتے ہیں کلاس سے, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, جا کے کہتے ہیں سر ٹیچر کیسے رکھے ہمیں سائیکالوجی کہہ رہے. وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کہتا ہے اچھا اس کو نہیں پتا سائیکالوجی ورانگ ہوتا ہے. کہتے ہیں سر ورانگ نہیں ہوتا رانگ ہوتا ہے. کہتے ہیں نہیں اسپیلنگ دیکھ لو WRONG ورانگ. ان کا نہیں سر یہ ڈبلیو نہیں بولتے رانگ بولتے ہیں. لیکن مجھے زیادہ پتا ہے تمہیں میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. وہ پرنسپل کے پاس چلے جاتے ہیں سارے بچے اٹھ کے کہتے ہیں کیسا کالج کھولا ہوا ہے. ٹیچر آتا ہے کہتا ہے سائیکالوجی. ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہتا ہے ورانگ. وہ پرنسپل کہتا ہے اصل میں ان کا نالج نہیں ٹھیک. Laughter is the best medicine. So, and life is a comedy for those who think, and tragedy for those who feel. So don't feel the life. Just think. Haste rahe. And laugh and word will laugh with you. Laugh and word will laugh with you. And cry and you will cry alone. Haste raha kare. کس کو دکھ نہیں ہے, کس کو غم نہیں, کس کو پریشانی نہیں, لوگوں کے ساتھ مت شیئر کریں. وہ اللہ سے شیئر کریں, نماز پڑھ کے اللہ کو اپنے دکھ بتائیں, لیکن لوگوں کے ساتھ ہنسیں سب آپ کے ساتھ ہنسیں. Laugh and world will laugh with you and cry and you will cry alone. اور میاں محمد بخش فرماتے ہیں, مجھے صوفیانہ کلام بھی بہت سارے میری پٹاری میں سارا سامان ہے. میاں محمد بخش صاحب کو میں بہت زیادہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دکھیے دی گل دکھیا سندا تے سکھیے دی گل سکھیا تے دکھیا کرے جے ہائے تے سکھیا ہوندا دکھیا. دکھیے دی گل دکھیا سندا, دکھی کی بات دکھی سنتا ہے, تے سکھیے دی گل سکھیا تے دکھیا کرے جے ہائے تے سکھیا ہوندا دکھیا. یہ آپ میری اسپیشل بنا رہی ہیں تو یہ مجھے آپ پھنسوائیں گے. اچھا اوکے, میں بہت خوش ہوں. اچھا تو اس کے بعد جناب یہ ہم آگے اس کو آگے کر دیں. یہ آگے اس میں اسیسمنٹ پروسیجر میں پڑھ لیں گے کہ who should furnish the. ہاں جی آگے چلیں, آگے چلیں. اسیسمنٹ وہ فائل کھول لیں جو آپ نے کہا. تو اب یہ اسیسمنٹ پروسیجر کو ہم ڈسکس کریں گے. اسیسمنٹ کہتے ہیں اندازہ لگانا. اسیسمنٹ پروسیجر دیکھیں, انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ تو اندازہ لگا سکتا ہے نا. آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں. یو آر یور بیسٹ جج. من آنم کے من دانم. مجھے پرشین بھی آتی تھوڑی تھوڑی. من آنم کے من دانم, میں ہی جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. یو آر یور بیسٹ جج. لیکن جب انکم ٹیکس میں جاتے ہیں اپنی ریٹرن دیتے ہیں تو وہ آپ کی ریٹرن کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ یہ انکم آپ ٹھیک ڈکلیئر کر بھی رہے ہیں یا نہیں. تو اس لا میں جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے, اس کا اسیسمنٹ پروسیجر یہ ہے کہ جو شخص ایک بار اپنی ریٹرن فائل کر دے اس کی ریٹرن ایز اٹ از ایکسپٹ کر لو. یہ سمجھو کہ اس نے یہ ریٹرن فائل کی اور اسیسنگ آفیسر نے اس کی ریٹرن ایکسپٹ کر لی. کتنا بڑا ٹرسٹ ہے ٹیکس پیئر کہ when you furnish your return of total income, it is accepted as it is. And it is assumed that it has been assessed by Commissioner Inland Revenue. But return should be complete. Return should not be defective. If return is defective, if return is not complete, they can serve a notice upon you, short document notice. Within 180 days, a notice can be served, short document notice, that your return
has some deficiency, make up those deficiencies. Then it will be a valid return. So it can be deficient, but if you file a return, if it is duly filed, it is accepted as it is. Return assessment on the basis of return. Assessment on the basis of return. This is called assessment procedure. So every year, a taxpayer has to file his return of total income. He has to declare his income, his assets, assets of his dependent as well. मतलब wife है अगर वो house wife है, she is not earning any income, she is not a breadwinner, she is a housewife only, then she is dependent. And he will disclose the assets and income of his wife as well. तो ये भी तो हो सकता है ना, वाइफ के नाम कोई इनकम आ रही हो, वाइफ के नाम कोई एसेट हो, या उसने अपने एसेट वाइफ के नाम पे रखे हो, तो ही सपोज टू डिक्लेयर दैट एसेट एज वेल, या कोई बच्चे के नाम पे रखा हो तो इज डिपेंडेंट. तो इसलिए असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले एक रिटर्न फाइल की जाती है हर साल. यू आर सपोज टू फाइल रिटर्न. नेक्स्ट पेज. यू आर सपोज टू फाइल रिटर्न एंड कुछ लोगों को रिटर्न फाइल करनी है. सेक्शन 114 कुछ लोगों को रिटर्न फाइल करनी है. सुओ मोटो रिटर्न. सुओ मोटो का क्या मतलब होता है? ऑन इट, ऑन हिज ओन, वॉलंटरली. सुओ मोटो नोटिस नहीं होता, वो आपने सुना होगा. आप अभी नए हैं, मैं सीनियर किसी को नहीं कह रहा. Article 184 sub article 3 of the Constitution of Pakistan, suo motu jurisdiction, Supreme Court can take notice, suo motu notice, and if there are two requirements, it should be matter of public importance and regarding enforcement of fundamental rights, then Chief Justice can take suo motu notice on his own, or Supreme Court can use its original jurisdiction. This is called original jurisdiction of Supreme Court. Supreme Court case is initiated from Supreme Court in this Article 184 sub Article 3. So Article 114 जल्दी से थोड़ा सा बता देता हूं. इन लोगों को अपनी रिटर्न बगैर नोटिस रिसीव किए खुद ही फाइल करनी है, वॉलंटरली, ऑन देयर ओन, सुओ मोटो रिटर्न. कौन है वो? एवरी पर्सन whose total income during the tax year exceeds maximum amount which is not chargeable to tax. Maximum amount which is not chargeable to tax, यानी वो मैक्सिमम नॉन टैक्सेबल लिमिट से जब उनकी आमदन बढ़ जाए साल की, तो उनको खुद ही अपनी रिटर्न फर्निश कर देनी है विदाउट वेटिंग फॉर द नोटिस. ये उनका खुद एक लीगल ऑब्लिगेशन है. किन लोगों को अपनी रिटर्न खुद फाइल करनी है? आर्टिकल सेक्शन 114 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डील्स विद इट. सुओ मोटो रिटर्न एज लीगल ऑब्लिगेशन. एवरी कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इनकम. कंपनी का पहला रुपया भी टैक्सेबल है. कंपनी का कोई मैक्सिमम नॉन टैक्सेबल लिमिट नहीं. एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लेम कर रहे हैं कि जी हम तो नॉन प्रॉफिट है, उनको अपनी रिटर्न जरूर फर्निश करनी है वॉलंटरली. एवरी पर्सन हुज इनकम इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन. कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे फाइनल टैक्सेशन है, उनको अपनी रिटर्न जरूर फाइल करनी है. फाइनल टैक्सेशन यानी वो जैसे पेट्रोल पंप वगैरह हैं, वो जब पेट्रोल खरीदेंगे कंपनी से तो वहीं वो टैक्स पे कर देंगे. इसे कहते हैं FTR, फाइनल टैक्स. जो है वो फाइनल टैक्सेशन, FTR, फाइनल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम, FTR. तो जो FTR में है उनको अपनी रिटर्न जरूर फर्निश करनी. Any person who has been charged to tax for any
previous 2 years, immediately preceding the previous 2, जिसने एक बार टैक्स पे कर दिया, रिटर्न फर्निश कर दी, उसकी रिटर्न टैक्सेबल थी, उसको अगले 2 साल जरूर रिटर्न फर्निश करनी है, चाहे उसकी इनकम बनती थी या नहीं बनती थी. यानी if you file your return and that return is taxable, you will have to further file 2 returns in the next 2 years whether your return is below taxable limit. सबको समझ आ गई बात? अगर आपकी एक बार आपने रिटर्न फर्निश कर दी, अगले 2 साल आपको फिर जरूर करनी पड़ेगी अगर आपकी रिटर्न में टैक्स था, क्योंकि रिटर्न भी 2 तरह की हो सकती है ना. आपने रिटर्न तो फर्निश की लेकिन टैक्स नहीं था, इट इज कॉल्ड बीटीएल, बीटीएल की रिटर्न, बिलो टैक्सेबल लिमिट, बिलो टैक्सेबल लिमिट. एक नोटिस आ गया टैक्स डिपार्टमेंट से, रिटर्न फाइल करें. अब रिटर्न फाइल करना जरूरी थी, चाहे आप इनकम कमा रहे या नहीं कमा रहे. अब आपने रिटर्न फाइल कर दी और कहा जी मेरी आमदन तो बिलो टैक्सेबल लिमिट है, तो वो फिर बीटीएल की रिटर्न है. वो कौन सी रिटर्न है? बीटीएल, बिलो टैक्सेबल लिमिट. और इसी तरह एनी पर्सन हु क्लेम्स अ लॉस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, जिसने पिछले सालों में लॉस क्लेम किया कि मेरी इनकम नहीं है, मेरा लॉस है, मुझे तो लॉस हो गया 10 लाख का, और वो लॉस को कैसे सालों में जरूरी कौन था? तो वो पीसीओ. अब तो मोबाइल है आपके पास और मोबाइल पैकेज भी है, बल्कि काफी ज्यादा पैकेज आ गए हैं, नाइट पैकेज भी. तो वो कहने का मतलब अब आप मोबाइल यूज कर सकते हैं. तो वो उस जमाने में पीसीओ यूज होते थे, तो पब्लिक कॉल ऑफिस. लेकिन पीसीओ एक और भी था, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर. जब ये कू डेटा होता है, कू डेटा, जिसको कू कहते हैं खाली, COUP, P साइलेंट, कू, असल में पूरा वर्ड है कू डेटा. लिखते कू डीटैट हैं, DETAT, लेकिन इसको पढ़ना है कू डेटा. यानी इलीगल एंड वायलेंट चेंज इन द गवर्नमेंट, इलीगल एंड वायलेंट चेंज इन द गवर्नमेंट. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को कैप्टन अवाइंस एंड पीसीओ एक दे दिया जाता है जब मार्शल लॉ लगता है. पीसीओ, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, अबूरी आइन, जिसके बाद हल्फ भी उठाने पड़ते हैं पीसीओ पे. तो बहरहाल, तो यहां प्रोविजनल से मुराद ये एक असेसमेंट है, उसका नाम है प्रोविजनल असेसमेंट. ये हो गया आगे आगे. तो प्रोविजनल असेसमेंट, तो प्रोविजनल असेसमेंट क्या है कि अगर एक टैक्स पेयर का कोई एसेट कब्जे में आ जाता है विच इज अनडिक्लेयर्ड, तो उस एसेट को वैल्यू लगा के उस वैल्यू की एक प्रोविजनल असेसमेंट की जा सकती है. नीचे वो ठीक है करते हैं. तो ये थोड़ा सा लाइव प्रोग्राम है तो उसमें गड़बड़ हो गई, कोई बात, तो इट मेक्स नो डिफरेंस. तो प्रोविजनल असेसमेंट क्या है? आरजी असेसमेंट. जब एक टैक्स पेयर का कोई एसेट कॉन्फिस्केट हुआ तो उस एसेट को जो उसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, फॉर एग्जांपल लैंड क्रूजर थी, उसने डिक्लेयर ही नहीं की हुई थी, कागजों में तो उसने शो किया हुआ था मैं बड़ा गरीब आदमी, तो लैंड क्रूजर उसकी पकड़ी गई, तो वो लैंड क्रूजर की वैल्यू उसकी असेसमेंट की जा सकती है प्रोविजनल, आरजी, और बाद में उस प्रोविजनल असेसमेंट को रेगुलर असेसमेंट में कन्वर्ट किया जाता है. तो ये प्रोविजनल असेसमेंट. इसी तरह असेसमेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी. एक प्रॉपर्टी है, किराया आ रहा है, अब वो लिटिगेशन में है प्रॉपर्टी, भाइयों की अल्लाह रहम करे या कोई रिश्तेदारों की लिटिगेशन चल रही है कि ये प्रॉपर्टी वो कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी, अभी टाइटल क्लियर नहीं है, अब रेंट आ रहा है,
تو رینک جمع ہوتا جائے گا اور جب وہ ٹائٹل کلیئر ہو جائے تو وہ اسیسمنٹ کر دی جائے گی. اسیسمنٹ ان کیس آف ڈسپیوٹڈ پراپرٹی اپیل کو. تو اسی طرح پھر اس کے بعد اگر اسیسمنٹ جو ہے یہ اسیسمنٹس ہیں, یہ اسیسمنٹس اگر آپ نے چیلنج کرنی ہوں تو پھر اس کے بعد اپیل ہے. انکم ٹیکس میں اپیل ہے. سب سے پہلی اپیل کمشنر ان لینڈ ریونیو کے سامنے ہوتی ہے. آگے چل, تھینک یو سر. آگے جی, یہ سیکشن 127 to 129 پروسیجر آف اپیل ٹو کمشنر ان لینڈ ریونیو اپیلس. کمشنر ان لینڈ ریونیو ایک علیحدہ ہوتا ہے انکم ٹیکس کی اتھارٹی سے, اور ایک کمشنر ان لینڈ ریونیو اپیلز علیحدہ ہوتا ہے, اس کے سامنے صرف اپیلیں کرتے ہیں. So if a person, if a taxpayer is not satisfied with the decision of Commissioner Inland Revenue, he can file an appeal before Commissioner Inland Revenue Appeals. عام زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں فرسٹ اپیل, جو فرسٹ اپیل کر لو. تو Commissioner Inland Revenue Appeals, this appeal is only for taxpayer. This appeal is not for tax department. This appeal is meant for taxpayer. Commissioner Inland Revenue Appeals. اس کے بعد سیکنڈ اپیل ہے جی, وہ سیکنڈ اپیل بفور ATIR ہے. ATIR کیا ہے, آگے چلیں. ATIR ہے Appellate Tribunal Inland Revenue. ATIR, Appellate Tribunal Inland Revenue, appeal to Appellate Tribunal Inland Revenue, section 131 and 132 deals with ATIR. Appellate Tribunal, Tribunal ٹیکس کے ٹرائبونل ہوتے ہیں, یہ Appellate Tribunal کہلاتا ہے. اس کے ججز کو ممبر بولتے ہیں. دو طرح کے ممبر ہیں ٹیکس کے ٹرائبونل کے, ایک ہے اکاؤنٹنٹ ممبر, ایک ہے جوڈیشل ممبر. جوڈیشل ممبر لیگل بیک گراؤنڈ کا ہوتا ہے, لائرز جو ہے وہ جوڈیشل ممبر بن جاتے ہیں. ان کی کوالیفیکیشن بھی وہی ہوتی ہے جو ہائی کورٹ کے جج کی ہوتی ہے. وہ جوڈیشل ممبر 10 years practice of Lahore of any high court, Lahore high court, 10 years practice of high court as a lawyer, 45 age limit minimum. تو یہ ریکوائرمنٹس وہ ممبر ٹرائبونل کی بھی ہوتی ہیں. تو وہ جوڈیشل ممبر ہے جو لا سائڈ سے آتا ہے یا جج, سول جج پرموٹ ہو کے وہ ممبر ٹرائبونل بن سکتے. اور جو اکاؤنٹنٹ ممبر ہے وہ اکاؤنٹنٹ, دو طرح کے ممبر, جے ایم اینڈ اے ایم, جوڈیشل ممبر اینڈ اکاؤنٹنٹ ممبر. تو اکاؤنٹنٹ ممبر جو ہے وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے آتے ہیں, کمشنر پرموٹ ہو کے اکاؤنٹنٹ ممبر بن جاتے ہیں. کمشنر پرموٹ ہو کے اکاؤنٹنٹ ممبر بنائے جا سکتے ہیں. وہ ان کا اکاؤنٹس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. تو ایک دونوں کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے, جوڈیشل ممبر اور اکاؤنٹنٹ ممبر. اور اسی طرح ٹرائبونل کا ایک چیئرمین ہوتا ہے, وہ چیئرمین جوڈیشل ممبر ہوتا ہے, اکاؤنٹنٹ ممبر تو وہ چیئرمین ٹرائبونل کا چیئر. تو یہ ہوتا ہے ایپلیٹ ٹرائبونل ان لینڈ ریونیو, جس کو ہم عام زبان میں سیکنڈ اپیل کہتے ہیں. فرسٹ اپیل از بفور کمشنر ان لینڈ ریونیو اینڈ سیکنڈ اپیل از بفور ایپلیٹ ٹرائبونل. پرانا نام اس کا تھا ITAT, انکم ٹیکس ایپلیٹ ٹرائبونل. اب نیا نام ہے, نیا نام سے مراد اب تو بہت دیر ہو گئی ہے ہوا چیز. تو ایپلیٹ ٹرائبونل ان لینڈ ریونیو, اس میں یہ سارے سیکنڈ اپیل کی جاتی ہے. اور ٹرائبونل is meant for both. A taxpayer can file an appeal and even tax department can also file an appeal. Taxpayer کو first appeal میں ریلیف مل گیا, tax department چلا گیا اس کے خلاف. Tribunal. So tribunal is for both. For taxpayer, for tax department, both. Tribunal. اور پھر اس کے بعد آگے ہے ریفرنس. ہائی کورٹ, ہائی کورٹ میں ریفرنس فائل کیا جا سکتا ہے, اور یہ بھی دونوں طرف ہے. سیکشن 133 ریفرنس کین بی فائلڈ بائی ٹیکس پیئر, ریفرنس کین بی فائلڈ بائی ٹیکس ڈپارٹمنٹ. لیکن ریفرنس کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ دیر از کوشچن آف لا انوالوڈ ان اٹ. پوائنٹ آف لا اور کوشچن آف لا,
अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है सिर्फ, तो फिर एपलेट ट्राइब्यूनल से ऊपर नहीं. एपलेट ट्राइब्यूनल इज द हाईएस्ट फोरम टू एंटरटेन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. And question of law, then there should be a question of law, and you can go to reference of High Court and then Supreme Court. Supreme Court में भी आप जा सकते हैं. ये आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत दे रहा है कि हाई कोर्ट के फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं. तो इसलिए ये जनाब हमारा आज का एक ओवरव्यू था. इनकम टैक्स लॉ पे एक ओवरव्यू था. बेसिकली तो आप सारे न्यू एंट्रेंट हैं, तो आपको टैक्स के हवाले से समझाना था, और इस प्रोफेशन के तकद्दुस के हवाले से भी मैंने जो बात की थी कि आपने इस प्रोफेशन में साबित करना है कि आप हैं वो लोग जिनका इंतजार था. और यकीन माने, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन. चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन. इकबाल ने तो दुआ की है, खिरत को गुलामी से आजाद कर, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर. दुआ की है कि मेरे जवान ऐसे हों, इतने इंटेलिजेंट हों, इतने मेहनती हों, इतने ज़हीन हों कि वो अपने बुजुर्गों के साथ तमीज के साथ, एहतराम के साथ डिफर कर सकें. और उनके जैसे सोक्रेटिस ने कहा था, मेरा सबसे बेहतरीन शागिर्द वो होगा जो मेरे फलसफे की धज्जियां उड़ा देगा. विद रीजन, ये नहीं कि मैं ना मानूं, विद रीजन, विद रीजन. और एज इज नॉट टच स्टोन ऑफ विजडम. एज इज नॉट टच स्टोन ऑफ विजडम. उम्र अकल की कसौटी नहीं है. हो सकता है एक यंगस्टर 25 साल का एक जवान 50 साल के बंदे की, 60 साल के बंदे की बात को गलत साबित कर दे, विद रिस्पेक्ट, बदतमीजी के साथ नहीं, विद रिस्पेक्ट. तो बड़ी अच्छी बात, ये फिर तरक्की है. एक बेटा बाप से डिफर कर सकता है विद रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अदब के साथ, एहतराम के साथ. लॉयर्स क्या करते हैं, हमारा अदालतों में क्या होता है, हम एक दूसरे के दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, लेकिन उस केस में एक दूसरे से डिफरेंट पोजीशंस पे होते हैं. केस खत्म होता है, बार रूम में इकट्ठे चाय पी रहे होते हैं. तो ये तो हुस्न है इस प्रोफेशन. तो इसलिए मेरी दुआ है, आप सब यंगस्टर्स हैं, मेरी आपके लिए दुआ है बेटा. बस ये मेरा लेक्चर तो खत्म हो गया. दुआ है, रीडिंग हैबिट्स डेवलप करो. क्वालिफिकेशन कहीं ना कहीं एंड हो जाती है. क्वालिफिकेशन कहीं ना कहीं एंड हो जाती है. आपने LLB किया, एंड होगी क्वालिफिकेशन. LLM कर लिया, एंड होगी क्वालिफिकेशन. PhD कर ली, एंड होगी कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन. लर्निंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इट नेवर एंड्स. हर आने वाला दिन, पूरी जिंदगी एक किताब है, और हर आने वाला दिन एक सफर है. और एक और नसीहत कि मैंने एक बुक पढ़ी थी, मेरे फादर ने, जब मैं पहले दिन चैम्बर में गया तो उन्होंने मुझे बुक दी, मेकिंग ऑफ अ लॉयर. मेरे फादर बहुत बड़े क्रिमिनल कोर्ट प्रैक्टिशनर थे, फौजदारी के वकील, मर्डर ट्रायल स्पेशलिस्ट. पीर ऐसे रशीद, he gave 55 years to this profession. LLB गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत बड़ा नाम था. बहुत उन्होंने जूनियर्स प्रोड्यूस किए इस प्रोफेशन में, उनकी बहुत खिदमत. और he gave me this book, मेकिंग ऑफ अ लॉयर. चौधरी नजीर अहमद एक बहुत बड़े पुराने वक्तों के, वालिद साहब के असातिज़ा में समझ लें कि पुराने वक्तों के वो एक क्रिमिनल कोर्ट प्रैक्टिशनर थे. तो वो बुक मैंने पढ़ी, तो उसमें मैंने एक जुमला पढ़ा कि वो लॉयर से उन्होंने कहा कि डोंट मेक बार रूम योर ड्राइंग रूम. डोंट मेक बार रूम योर ड्राइंग रूम. बार रूम में जरूर जाएं, लेकिन सिर्फ घर से बार रूम के लिए ना आए. आपकी मेहरबानी, सीखें, अदालतों में बैठें, अपने उस्ताद से सीखें. हाँ, बारूम में जाना है, बारूम हमारा एक प्रोफेशन का पार्ट है, वेट करना है, इंतजार करना है. लेकिन सुबह बारूम में गए और शाम को बारूम से आए और घर आके कहा आज बड़ी मेहनत करके आए, तो ये वकालत नहीं है. लर्निंग करनी है,
صرف لائسنس میں نہ لکھا جائے اتنے سال ہو گئے ہیں پریکٹس، نہیں، آپ کا گفتگو بتائے، آپ کی بات چیت بتائے، لرننگ ہیبٹس اپنے اندر رکھو، ریڈنگ ہیبٹس اپنے اندر رکھو، سیکھو، پڑھو، لوگوں سے سن کے سیکھو، سینئرز کے پاس بیٹھا کرو، سنا کرو یہ کیا کہہ رہی ہیں، اپنے استاد کی بات سنو، انہیں سیکھو، ان سے سنو. استاد کی عزت، حدیث کے الفاظ، انسان کے 3 باپ، حدیث کا مفہوم انسان کے 3 باپ، ایک جس کے گھر وہ پیدا ہوا، اس کا وہ اصل باپ، ایک وہ جس کی بیٹی کے ساتھ اس نے شادی کی، سسر، وہ بھی باپ ہے، اور ایک وہ جس نے اس کو تعلیم دی، یعنی کہیں بھی وہ کالج میں بھی ہو سکتا ہے، پروفیشن میں بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بھی باپ ہے. تو اس لیے اپنے سینئر کو اپنا باپ مانو، اپنا مرشد مانو، ان کی عزت کرو اور ان سے سیکھو اور ان کا احترام کرو، اور عاجزی اختیار کرنی ہے. زندگی میں تکبر نہیں کرنا، تکبر بڑے بڑوں کو تباہ کر دیتا ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر، تکبر کرنے والا، اور حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یوں فرمایا، جسے کہتے ہیں حدیث قدسی، الفاظ اللہ کے بیان نبی کر رہی ہیں، تو یہ حدیث قدسی کہلاتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، اسے جو اوڑے گا برباد ہو جائے گا. بس اب میں ختم کرنے لگا ہوں، میں گھر میں جا کے بالکل نہیں بولتا، اور نہیں، بالکل نہیں، بلکہ سنتا ہوں اور باہر بہت بولتا ہوں، اور گھر جا کے بالکل خاموش، کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ half of the problems of marriage can be resolved by keeping quiet. اور ایک لڑکی آئی اپنی سہیلی کے پاس، اس نے کہا میرے ہسبینڈ کے ساتھ میری بڑی لڑائی ہوتی ہے. اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتے بس ہم شاؤٹ کرتے ہیں ایک دوسرے پہ، بہت لڑائی ہوتی ہے. اس نے کہا میں تجھے اپنے بابا جی کے پاس لے کے گیا، بڑے پہنچے وہ بابا جی کے پاس لے گئے. بابا جی نے کہا بیٹی جب تیرا ہسبینڈ شاؤٹ کرے تو نے تعویذ دانتوں میں لے لے، وہ اور شاؤٹ کرے تو نے تعویذ دبانا ہے، وہ اور شاؤٹ کرے تو نے تعویذ دبانا ہے، لڑائی ختم ہو جائے گی. بڑا زبردست تعویذ. وہ جناب 2 سال ہو گئے لڑائی نہیں ہوئی. اس نے کہا بہت بہت شکریہ، میں بابا جی کا تھینکس کرنا چاہتی ہوں، اصل بزرگ ہیں. انہوں نے کہا بابا جی آپ نے مجھے جو تعویذ دیا ہے، ہسبینڈ شاؤٹ کرتا ہے میں دانتوں میں لے لیتی ہوں تعویذ، لڑائی ختم. اس نے کہا بیٹا یہ تعویذ نہیں، یہ سادہ کاغذ ہے. تو اگر ایک بندہ ریزنیبل ہو جائے کوئی بھی، تو اس لیے زیادہ آپس میں آرگیومنٹس نہیں کرنے چاہیے، وہ عدالتوں میں کر جایا کرے. تو اس لیے آخری بار میں ونڈ اپ کرنے لگا ہوں. لائر جو بس یہ پرابلم ہے، لائر ہی نوز ہاؤ ٹو اسٹارٹ بٹ ہی ڈز ناٹ نو ہاؤ ٹو اسٹاپ. اب میں ختم کروں سر. شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ نہیں، شیخ، بزرگ، شیخ کاسٹ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، عبادت کر رہے تھے. یہ واقعہ سناؤں گا اور ایک اس کے بعد شعر سناؤں گا اور پھر چاہے تو میں پیچھے ہوں. اچھا تھینک یو. تو شیخ عبد القادر جیلانی ایک درخت کے نیچے عبادت کر رہے تھے. ایک آواز آئی، عبد القادر اللہ کو تیری عبادت پسند آ گئی، اب مزید عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فوراً شیطان سامنے آ کے گرا. وہ شیطان کی آواز تھی کہ بھئی اب تجھے مزید عبادت کی ضرورت. تو ایک دم شیطان اٹھا اور اس نے کہا عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا. آپ نے پھر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان پھر مٹی میں گرا. آپ نے کہا مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچا لیا. اس نے تکبر کا وار کر دیا. کوئی ہم جیسا ہوتا کہتا دیکھیں نا پھر میرا علم. تو وہ انہوں نے کہا
میرا علم نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا جس نے مجھے بچا لیا. تو اس لیے زندگی میں بچوں، آپ میرے بیٹے بیٹیوں کی طرح ہو سارے، تو آپ نے زندگی میں تکبر نہیں کرنا. جس ٹہنی پر پھل لگ جاتا ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں، وہ جھک جاتی ہے. تکبر نہیں کرنا. اور آخری بات، اب آخری شعر ہے میاں محمد بخش صاحب کا، کہ پڑھے اتے مان کری نہ، پڑھے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، تے او کہار جبار کو ہاوے متے ڈول دوے دودھ کڑیا. اپنی پڑھائی پر کبھی مان نہیں کرنا، کبھی میں نہیں کرنی، وہ بکری کو کرنا ہے. کبھی نہیں کہنا میں بہت کچھ ہوں، میں یہ ہوں. لوگ تعریف کریں، آپ نے نہیں، اپنی تعریف خود کرنی. اور کبھی تکبر نہیں کرنا. وہ قہار جبار کو ہاوے، اس کی بہت ساری صفات میں سے قہار جبار بھی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو اس کا غضب ہماری ساری خوبیوں کے سمیت ہمیں ناکام کر دے. تو اس لیے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، محنت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے. اور انشاءاللہ اللہ محنتی کے ساتھ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس پروفیشن میں کامیاب نہ ہو. انشاءاللہ. تھینک یو. سر آپ نے ممتا کی کمی ساتھی تھی.